7. Mwezi ni wa 7, mtazamaji, karibu kwenye taarifa hizi moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari. Rais Uhuru Kenyatta aongeza muda wa kafyu kwa siku 30 zaidi, huku baa zikitakiwa kusalia kufungwa. Wanasiasa hawatasazwa katika kutekeleza masharti mapya, Rais Kenyatta asema. Na mzozo katika bunge la kaunti ya Nairobi waendelea kutokota, baadhi ya wawakilishi wadi wakiendeleza mipango ya kumbandua Spika Beatrice Elachi. Na mtazamaji, shukrani kwa kuchagua kutazama taarifa za upeo wa TV47. Mie ni Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Faith Cheptile. Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kuwa muda wa kafyu utaendelea kwa siku zingine 30. Wahudumu wa vilabu na maeneo ya burudani nao wakipokea pigo kubwa baada ya rais kutangaza kufungwa kwa baa zote nchini kwa muda wa siku 30. Vilevile, uuzaji wa vileo katika maeneo ya kuuzia vyakula na mikahawa imekuwa ni marufuku sasa. Ameongeza kuwa vilabu na baa zitakazohudumu kinyume cha sheria zitafutiliwa mbali leseni zao kabisa. I do further order and direct as follows: that our nationwide curfew shall remain in force for a further 30 days. That there shall be no sale of alcoholic beverages or drinks in eateries and restaurants across the territory of the Republic of Kenya, effective midnight today for the next 30 days. That the closing time for restaurants and eateries has been amended from 8 p.m. to 7 p.m. starting today at midnight for the next 30 days. That all bars shall remain closed until further notice. That the Inspector General of the National Police Service shall cause withdrawal of all licenses for bars operating in breach of this directive, and those withdrawals shall be permanent. That the Inspector General shall file a weekly return of all bars whose licenses have been withdrawn to the Cabinet Secretary for Interior and Coordination of National Government. That forthwith the Inspector General of Police shall ensure that his officers spare no muheshimiwa, no individual, irregardless of social status or rank, who is either out after curfew without being an essential worker, or who flaunts the health protocols that have been set out. The rules are for all of us, and rank or status does not exempt anyone from them. That the National Government Administration officers and the National Police Service will strictly enforce Ministry of Health protocols on public gatherings and particularly funerals. That strict personal sanction will ensue to all police and national administration officers in whose areas of jurisdiction there is a breach of the said guidelines. That the Ministry of Health will develop a protocol to temporarily retain retired ICU staff and enthusiasts to support the medical staff assigned to dealing
with serious COVID-19 cases in the counties. That any government institution, including all sporting facilities, stadia, educational institutions, and other government facilities, upon designation by the Cabinet Secretary for Health as a public health facility, shall be availed to the Ministry of Health for isolation and quarantine purposes. If and when necessary, these measures will be made even more stringent. Wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta ameelekeza Waziri wa Elimu Profesa George Magoha kukutana na washikadau katika sekta ya elimu kujadiliana kuhusu ufunguzi wa shule nchini. Hatua hii inajiri licha ya mkutano wa awali wa washikadau katika sekta hiyo kudai kwamba shule zitafunguliwa mwaka ujao. Mkutano huo unatarajiwa kuandaliwa hivi karibuni ili kuondoa wasiwasi ambao umekuwa na wazazi na wanafunzi kuhusu kufunguliwa kwa shule humu nchini. Napenda kutaja ya mwisho ni ya kwamba tumekubaliana pia ya kwamba tunataka kuondoa ile doubt ambaye iko haswa kwa watoto wetu na tarehe za kufungua mashule yetu au vyuo vyetu vya masomo mbalimbali. Na tumekubaliana kwa mkutano wetu leo ya kwamba Waziri wa Elimu Profesa Magoha ataita mkutano wa washikadau wote wa elimu baada ya siku chache, na wakishamaliza mkutano wao na mashauriano yao wataitana waweze kupatia wazazi, waweze kupatia wanafunzi na watoto wetu wote vile tutaendelea na mambo ya elimu tukisonga mbele. Kwa hivyo mtarajie ya kwamba Profesa Magoha akishamaliza huo mkutano ambao tumesema hapa, atawaita na ndio waweze kutoa taarifa ama mwongozo ambao tutafuata kuhusu shule zetu mbalimbali, university zetu, na vile tutasonga mbele na mambo haya. Na mzozo katika kaunti ya Nairobi unaendelea kutokota kati ya Gavana Mike Mbuvi Sonko na baadhi ya wawakilishi wadi. Baadhi ya wawakilishi wadi katika bunge hilo wameanza mikakati ya kumbandua Gavana Mike Sonko kwa kile wanasema ni kulemaza shughuli za afisi ya kuboresha huduma za jiji la Nairobi, yani NMS. Wawakilishi wadi hao wamesema kuwa kazi ya NMS inathihirika chini ya Meja Jenerali Mohamed Badi, vilevile wakitupilia mbali njama ya kumbandua Spika Beatrice Elachi, wakisema kuwa wawakilishi wadi wanaoandaa hoja hiyo hawana misingi yoyote. Na mtazamaji, bunge la Seneti linakutana kesho kupiga kura kuhusu mfumo wa ugavi wa fedha za kaunti. Kikao hiki kinajiri baada ya naibu wa rais William Ruto, kiongozi wa ODM Raila Odinga na mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka kutangaza misimamo yao kuhusiana na utata unaomkabili. Na kama anavyoarifu Mwangi Maina, baadhi ya maseneta wa Jubilee kutoka mirengo yote miwili wamekutana hii leo kujaribu kutatua mzozo huo.
Elezo tutakuwa tunaipata baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kumbuka unaweza kuzidi kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE, @Kilemi_Andrin, vile kwenye 22047 utatupata. Kwa sasa mimi na mwenzangu Faith Chiptile tunapata mapumziko mafupi. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu. Bunge la Seneti linakutana kesho kupiga kura kuhusu mfumo wa ugavi wa fedha za kaunti. Kikao hiki kinajiri baada ya naibu wa Rais William Ruto, kiongozi wa ODM Raila Odinga na mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka kutangaza misimamo yao kuhusiana na utata huo. Na kama anavyoarifu Mwangi Maina, baadhi ya maseneta wa Jubilee kutoka mirengo yote miwili wamekutana hii leo kujaribu kutatua mzozo huo. Maseneta hao walikutana kwenye hoteli moja hapa jijini Nairobi kwa kile walichokisema ni kujaribu kutatua mzozo uliopo wa ugavi wa fedha kwenye kaunti. Mkutano huu ulijumuisha maseneta wanaoonekana kupinga mfumo uliopendekezwa. Members of the Jubilee coalition to try to continue building consensus to see what is the best way forward, because we intend to move that motion tomorrow to determine that basis for county revenue sharing amongst counties. So we are continuing with our discussions. We hope to come up with a good formula, with a consensus, so that tomorrow we do not have an acrimonious vote. So today we came very selected members of Jubilee coalition. Not everyone was invited, but we plan to do a more inclusive meeting maybe tomorrow, so that we come up with one clear position on the way forward. Mapema asubuhi, naibu Rais William Ruto alivunja kimya chake kuhusiana na mgogoro uliopo. Kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, naibu Rais alisema kuwa mjadala uliopo hauna manufaa yoyote na kuongeza kuwa katiba imetoa nafasi ya ugavi wa rasilimali wenye usawa. Amedokeza kuwa mfumo utakaotumiwa unufaisha kaunti zote wala si baadhi yazo. Kwa upande wake, kiongozi wa ODM Raila Odinga amewataka maseneta kupitisha mfumo uliopendekezwa na tume ya ugavi wa mapato nchini. Amesema kuwa ni wakati wa nchi kusonga mbele ili nguvu zote zielekezwe kwenye vita dhidi ya virusi vya corona. Amesema kuwa mapendekezo ya maseneta wanaopinga mfumo huo yanafaa kuwasilishwa kwa tume hiyo ili yazingatiwe miaka ijayo. Raila is trying to play politics. Correct. He is trying to play safe.
Correct. He knows he does not want his people to support the committee's report. Correct. And the best way for him now to come out, because he has seen that this has put a strain on his handshake and purported cooperation with the Jubilee Party. Yes. So he's now brought a strange formula that has not been brought to the floor of the House, talking about that is the direction to go. I can tell you for a fact, for Nakuru, we will be losing about almost 500 million if I went with the CRA formula. So I'll tell you for a fact, there is no way I'm going to support that. There is no new formula. The formula we have before the floor of the Senate is the committee report of the finance and budgeting on that generation formula, and we are supporting. On that basis, it is population driven. We shall not have a formula whereby Kakamega benefits and our neighbors, Vihiga, are losing. We have crafted a formula that is going to amicably sort out this quagmire. A formula that is going to make sure that all counties benefit. Kwa upande wake kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amependekeza idadi ya watu izingatiwe kaunti zinapogawiwa fedha, akisema kuwa fedha hizo zitatumika kutimiza mahitaji ya Wakenya kwenye kaunti hizo. It is not right that the senators work so hard, fight so hard for the governors at the county level to receive funds. And yet when they do deliver, they are not even supposed to oversight the same, because the attempt to oversight, it is seen like interference again by the same Senate. Therefore, on this note, I want to stand with the Senate and urge that they do the right thing and also ensure that they also follow this oversight role. Hapo kesho maseneta wanatarajiwa kupigia kura mfumo unaopendekezwa baada ya kuahirishwa kwa kura hiyo mara 5. Baadhi ya maseneta wa Jubilee wametishia kutounga mkono mchakato wa BBI iwapo wenzao wa ODM hawataunga mkono mapendekezo yao. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Na mzozo katika kaunti ya Nairobi unaendelea kutokota kati ya Gavana Mike Sonko na baadhi ya wawakilishi wadi. Baadhi ya wawakilishi wadi katika bunge hilo wameanza mikakati ya kumbandua Gavana Sonko kwa kile wanasema ni kulemaza shughuli za afisi ya kuboresha huduma za jiji NMS. Wawakilishi wadi hao sasa wakisema kuwa kazi ya NMS inathihirika chini ya uongozi wa Jenerali Mohamed Badi. As an assembly, we are now fully focused on supporting NMS to realize development in our wards. We are happy that NMS and its directors are embracing the assembly by responding to our inquiries, thanks to the sober leadership of Honorable Beatrice Elachi. NMS could not have come at a better time. Last but not least, we want to thank Honorable Elachi and the Service Board for finally addressing the question of the clerk of the assembly. Indeed, for the first time, Nairobi County Assembly has a clerk who was procedurally employed and a person who is experienced in public service. We want to warn Jacob Ngwele to stop being used by Sonko to frustrate the assembly. Ngwele should be busy seeking for a safe escape rather than being the source of confusion in the county. As such, we will not allow any sideshows in the assembly. We urge the police to decisively deal with all persons who may attempt to cause chaos within the precincts of the assembly. We want to declare here and now that Jacob Ngwele is persona non grata in Nairobi County Assembly. One thing we love to remind Sonko is that he's not going to impeach Elachi. If he is trying that, I think in any case, we sponsored his motion to be removed. We are going to get back to that and we are going to remove him because he's already a failure. We really don't care about him. But in any case, by tomorrow, we are going to start the impeachment motion about Sonko because he has let us down. We have got nothing to do with him. He should allow Major Generali to continue serving the people of Nairobi. Na mtazamaji, tuangazie msambao wa virusi vya corona humu nchini ambapo visa vingine 440 vya corona vimeripotiwa leo na kufikisha idadi ya maambukizi nchini 17,975. Wizara ya Afya kadhalika imetangaza kuwa watu wengine 90 wamepona na kufikisha idadi ya waliopona 7,833. Idadi ya waliofariki leo ni 5 na kufikisha idadi ya vifo nchini kuwa watu 285. Wakati huo huo, serikali imepokea usaidizi wa vifaa vya kutoka kwa serikali ya Solvania. Vifaa hivyo
vilipokelewa na mkatibu katika Wizara ya Afya Dr. Mercy Mwangangi. This airplane behind me is delivering a consignment of humanitarian aid donated by the government of the Republic of Slovakia to the people of the Republic of Kenya. And on behalf of the government of the Republic of Kenya, I want to express a very special appreciation to the people and the government of Slovakia. We extend our sincerest gratitude to the Prime Minister and his team from the Slovak Republic for this kind contribution, which contains about a set number of testing kits, about 18,000 liters of sanitizer, protective gear that will go a long way in helping our community health workers as we implement our home-based care program. So the Ministry of Health remains committed to the fight against coronavirus and appreciates the support from the Slovak Republic. We would like to express our solidarity with the people of Kenya and to show that our relations are really excellent, good. So this is some small, contribution to fight the coronavirus. Mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba manusura wawili wanapokea matibabu katika hospitali ya Murang'a baada ya ajali ya barabarani, huku mmoja wa waathiriwa hao akiaga dunia. Ajali hii ilifanyika karibu na mji wa Makangu, barabara kuu ya Kangema kuelekea Murang'a. Inasemekana kuwa ajali hii ilisababishwa na magari mawili ya polisi ambayo yalikuwa yakiendeshwa kwa kasi. Kulikuwa na gari za polisi ilikuwa zimekimbizana na personal mbili ilikuwa hapo katikati ya hizo gari. Sasa gari moja KBS ya white ya CID ya Kagema ilikuwa imekimbia sana, ilikuwa sasa inataka kuovertake hiyo personal. Sasa vile ilikuwa imekuja speed kubwa sana, ikagoga kijana alikuwa na dudhi hapo akiteremuka, na wakajeruhi vibaya sana, na mmoja dereva akakufa. Kama sisi watu wa hapa Mukago tungepata tupewe usaidizi, kwa nini hiyo gari imefanya hiyo kitendo na ikapotea, alafu tena haiwezi simama ijue ni nini kiliendelea. Kutoka Murang'a, mtazamaji, tuelekee Uasin Gishu ambapo idara ya afya katika kaunti hiyo imewaondolea hofu wakazi wa mtaa wa Langas wa kuwepo kwa maambukizi ya corona baada ya mtu mmoja aliyepatikana akiwa amefariki katika baa moja kubainika kwamba hakuwa na virusi hivyo. Ni kisa ambacho kiliwaacha wenyeji na wasiwasi, ila OCPD wa eneo hilo alibaini kwamba ukaguzi wa maafisa wa afya ulibaini kuwa mtu huyo alikuwa akiugua ugonjwa wa kifafa. Aidha, inadaiwa alianguka jana usiku na kukosa kumsaidia alipokuwa kazini na kisha baadaye kupoteza maisha yake. Hata hivyo, polisi wamewataka wenyeji kuendelea kuzingatia masharti ya kukabili usambaaji wa virusi vya corona. Vile tulikuwa tunafikiria ni ugonjwa ile ya corona, kijana hajakufa ugonjwa ya corona hiyo. Kwa hivyo watu ya Langasi, soko ya Langasi, tukae tukijifalia kwa njia ambayo inayofaa. Kama hii ikitokea, ni mpaka lazima muhakikisha ya kwamba daktari wameitwa, kila mtu anaweka hakikisha kwamba hakuna kitu ambaye imeua mtu na ugonjwa hiyo hakuna imeua mtu. Nyumba ya lodging, na tukaweza kupata habari ya kwamba alikuwa anafanya kazi kwa hiyo lodging kama mtu ya kuosha pale ndani. Tulipokuja tukahakikisha kweli iko mtu amefarikia kwa nyumba kwa kitanda. Baada ya kufanya uchunguzi, upelelezi kutoka kwa mwenye hiyo biashara,
akatoweza kutueleza kwamba huyo mtu anakuwa na ugonjwa wa epileptic ya kuanguka. Jana kitu kama saa 5 kama kawaida alianguka na wakamfanyia first aid vile wamezoea kumfanyia. Wakafikiria ata relax alafu amuke. Lakini kwa bahati mbaya hakuweza kuamuka. Na tukisalia katika kaunti hiyo ya Uasin Gishu ni kwamba watu wanaoishi na changamoto za kimaumbile wametoa wito kuhusishwa kikamilifu katika mipango ya kupambana na janga la corona. Katika hafla iliyoandaliwa na shirika moja la kutetea haki za kibinadamu mjini Eldoret, jamii ya watu wanaoishi na changamoto ya kutosikia wanasema jumbe za kuhamasisha jamii kuhusu corona hazijatiliwa maanani jamii yao, na hata swala la matumizi ya barakoa linasalia changamoto kwao. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Turbo, Mohamed Mwabuzo, amesema kwamba serikali itazingatia kikamilifu baadhi ya mahitaji ya watu walio na ulemavu katika juhudi za kutoa hamasa na kusaidia jamii wakati huu wa janga la corona. Or hard of hearing are challenged in terms of getting information. You realize that even when the president is making the pronouncements on COVID-19, you rarely see a translator there that will make the people with hearing impairment understand the communication. Masks have caused some isolation amongst ourselves. So these people have more so been isolated because they can't understand the normal communication we have. So there's a feeling that nobody bothers to talk to them because every time we are speaking, our mouths are covered and they'll never know if you are addressing them or speaking to or engaging them. So those are challenges they're going through. There's more of isolation now due to this COVID-19 by us putting on these masks, apart from them not being able to read the lips. Malilio yao na matakwa yao, tumeona kwamba kuna changamoto kidogo ambayo inaweza kurekebishika haswa kwa upande wa mawasiliano, na nimewaahidi kwamba swala hili nitalipitisha ili lifike pale linapostahili ili liweze kushughulikiwa wakati wa matangazo yanapotolewa, hata wao waweze kujumuishwa na waweze kupata matangazo haya ama habari hizi moja kwa moja. Huko mashinani tunajaribu kushirikiana na makundi yote, sababu tunachukulia kwamba sisi sote ni jamii moja. Kutoka Uasin Gishu tuelekee Migori, ambapo chama cha walimu tawi la Migori limeonyesha kughadhabika kwake kufuatia mienendo ambapo wasichana wa shule wanaolewa huku wengine wakiishi na marafiki zao wa kiume. Wengine wanashiriki mapenzi haramu na matumizi ya dawa za kulevya katika kaunti ya Migori. Katibu mkuu wa chama hicho tawi la Migori, Caleb Opondi, amejutia kisa cha hivi majuzi ambapo msichana kutoka shule ya wasichana ya Kadika alitoweka na hadi leo hajulikani aliko. Before she left, she asked for a phone from a neighbor, her mother's neighbor, of which she used. And after finishing the talking with whoever she was talking to, she rubbed off the numbers. Media started doing rounds that Janet has been found, and she was found in part of Nyamira, somewhere in Kenya, where she was locked up in a room by the boyfriend. The parents now have realized the importance of teachers, because most of the times the children are with the teachers in schools and they only spend a short time with their parents at home. It is now that the parents have realized the true characters of their children, which it's only known by the parents are assuming that these children are grown-ups and may not even be given direction, and they are now controlling themselves, which is wrong. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka Migori, upeo wa TV47 unachukua mapumziko mengine mafupi. Naona kwenye mtandao Joseph Muya anasema hao watu huwa wanapimwa saa ngapi? Nadhani anauliza kuhusiana na idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona. Mwingine ni Munyiri Waya anasema watu wajichunge na ugonjwa huu wa COVID-19. Na muona Vic Kimathi anasema watching live kutoka Unimis jijini Juba. Mwingine ni Jessica Owendi anasema anatazama kutoka Limuru. Mtazamaji, usiende mbali, tunarejea na taarifa zaidi.
Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa za upeo wa TV47. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, mie ni Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Faith Cheptile. Rais Uhuru Kenyatta ametoa amri kwa wanasiasa ambao wanakiuka masharti ya serikali kuhusu mikutano ya kisiasa. Rais anasema hakuna atakayesazwa katika kuchukua hatua kwa kukiuka masharti ya serikali. Rais Uhuru Kenyatta kwa sauti iliyojawa na mamlaka na hasira ametoa masharti makali kwa wanasiasa walio na uzoefu wa kupanga na kuhudhuria mikutano ya kisiasa hadharani. Inspekta Jenerali wa polisi Bwana Mutiambai akielekezwa kutosaza yeyote kwa kutojali hadhi yake iwapo atakiuka sheria za kafyu au hata za kiafya. The Inspector General of Police shall ensure that his officers spare no mheshimiwa, no individual, irregardless of social status or rank, who is either out after curfew without being an essential worker, or who flaunts the health protocols that have been set out. Waziri Eugene Wamalwa na Gavana Wycliffe Oparanya ambao walikuwa kando ya Rais Kenyatta akitoa amri hiyo ni miongoni mwa wanasiasa ambao wamekuwa wakiandaa mikutano ya kisiasa. Kando na hayo, Rais ameongezea kuwa nchi ya Kenya ambayo ni ya kidemokrasia itaendelea kuwapa Wakenya ukweli wa matukio ya janga la corona, kando na mataifa mengine ambayo yanaficha ukweli. Taifa la Tanzania ni mojawapo ya mataifa ambayo yamekuwa yakishtumiwa kuficha idadi ya walioambukizwa corona. Linganishe na kusema kwingine hakuna, kwingine hakuna. Kwa nini sisi tuko wengine hawana? Nikumbushe wa Kenya, kuishi kwa demokrasia, nchi ambaye iko na demokrasia, nchi ambaye iko na uhuru wa wanahabari. Sisi kama taifa hatuna nguvu ya kuficha chochote. Wakenya wametakiwa kuwa waangalifu na kuwa na jukumu la kuhakikisha uenezaji wa virusi hivi vimepungua nchini. Nanok Lauren, TV47. Zimetengwa na kukataa ugavi wa fedha kulingana na idadi ya watu. Viongozi hawa wanasema kuwa jamii ambazo hazijaendelezwa zinafaa kupewa kipaumbele kwa pesa za kaunti ili kufikia kaunti ambazo zimeendelea. Kwa sasa maseneta 14 kutoka kaunti ambazo hazina idadi kubwa ya watu wamekataa mbinu hii. Ni kwamba hii pesa ambaye Senate wanapendekeza kwamba wengi ya watu ndio tafuatwa. Ile Senate ya kwanza ambayo walipitisha ile ya kwanza ndio walikuwa naona ile area marginalized ambayo iliwachwa na wakoloni bila kupata chochote. Hiyo ndio ilikuwa pendekezo la Kenya na hiyo ndio ilikuwa pendekezo ya katiba ya Kenya. Yaani opposition na wale wako kwa serikali wasiwe na majadiliano na hiyo, kwa sababu ni kuangamiza wa Kenya wale ambao walikuwa marginalized. Hii mambo ya mapato ya kusema wingi wa watu, ukubwa wa county na nini, kila moja ina faida yake. County zingine zinaweza kuwa zitalaliwa ama kupoteza ikiwa ni wingi wa watu tu ndio zitatakiwa ku. Na michezoni, mchezaji wa tenisi nchini kuliko mimi ni kufuzu tournament mbalimbali ndio waweze kupata ujuzi mwingi zaidi. Ranking ndio imenipatia hiyo namba. Lakini vile najisikia sasa kama player wa Kenya, nasikia naweza kuwa namba 1. Sasa inategemea na ranking yangu. Sasa nikienda nje sana
nikiweza kucheza tournament nyingi nishinde, ranking yangu kipanda, nitakuwa number 1, nitaweza fika namba 1 Kenya. Na klabu ya Yanga inayoshiriki ligi kuu ya Tanzania mtazamaji kwa kufuatilia taarifa hizi. Mie na mwenzangu Faith Cheptile tumetamatisha taarifa hizi. Tukutane hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri kwa sasa.